back, but now this song catching the trend. We are separating the boys from the men. My name is D Cram, 6-star general. Osei Divine Media Ghana. Keep it locked right here. Oko baby cram at Lampo. Ebusiafo eha Divine Media Ghana yena se ensanso ema wakwaba sabre de se wokọ Offinso memu enu no ewo asante mantemu a mpanimfo ene mabunu a wonom ewo ho omo ka womo akomaso ade e de akire yenra His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu the second na ebusiafo ni nyina ene se nansentem ena ebeto odwa se eye ohene a wo Offinso wokọ ekura eno ena etwa se wonom enya ohene foforo eno ene nam so ema mpanimfo ene mabunu a wonom ewo kuronum kire se omo yi opanim bia ne din edi KK Sarpong na omo ede no kwakire His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu the second nanso nana se wompe owura yi esan se wope owura foforo bi na ebusuafo eno ene nam so ama mpanimfo ene kuroma no bi nso eka se dabi wonom so epe owura yi a ne din ede KK Sarpong esan se bra nsem nyina ekoso no womo ete committee bi nam so ema committee yi enipa dun woche ene ba committee no enim nam so ema womo ete so a ekoduru nipa miensa enipa miensa na ekaye no ena womo eyi owura ya ne din edi KK Sarpong na mpanimfo chirema committee na humfum so bia ewo owura yi ho enu nti womo hunu ensan so enti ase de enti ayenra His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu the second se ompe owura yi na ebusuafo mpanimfo ene mabunu kwaso a echire mu se womo etete nsem bi se eye yenra His Royal Majesty kan nsem bi se eye nana hema wo Offinso hema ne din ede nana ama se wanya akonche se wo mfiri ahemfie ena womo bi se nana hema emfiri ahemfie ene eye den ena atwere se wotimi si hene nana wiafe akenten enu nti sansem ne so omope anuye efiri menhia honom Offinso wo chire mantema hodo a ewo asantememu no se nana bi ekura de mpanimfo ene kuruman eye ne se womo eyi oni baako chese womo yi nipa baako na womo de no akwakire Otumfuo so Otumfuo agine tuma na chere se oya no aba bedi ohene ewo kuro ne so Offinso womo sanso ede ensa ekọ se de be ya enu no eye amamre ekwanso amane ekwanso enu nti se nana agituma na chere se nana agi oni kro na atum eno ena womo Offinso kuro womo aye a chere se Otumfuo Osei Tutu empese wobeje eye owura ne din edi KK Sarpong atum ena Offinso womo echirema womo esa atete nsem bi se eye cares duabo bi eda wonom eso eno ena mpanimfo ene mabunu echirema mpanimfo ensan kwahwe krata mu biem esan se san no menu eyade mpanimfo eyi wo efri wonom eso enu nti se womo epese womo eye anase womo epese womo si omanhene a mpanimfo anase Otumfuo Osei Tutu onje de wonom eyi amano no entum se de beya asumdue ebetimi aba Offinso kronum na womo ekoso a echiremu se Otumfuo Osei Tutu the second His Royal Majesty wanje owura ne din edi KK Sarpong antuma kire se wonom empe ohene biabim and the placards ahodo no mo atro no KK Sarpong no chief ebusiafo yenko na yenko tie sede ensem ne mpanifo ene mabunu ankasa esi eka wonom ensem efai womo echire ma de menhia na menhia eye no womo ani enge ho kwa womo bo enge sokra enu nti womo ede womo akomaso ensem ede so yenra Otumfuo Osei Tutu enim na womo ekoso a esrese yenra ontie esanse mane emfa respect eni dia Offinso hene ewo mano mane emfa ne se eye adetra bi keke ebusiafo yenko tie sede ensem no esi ekoye na yemra ne ya kire ama amansan nyina hu ewiase nyina hu se sie de yo na ayo ya ya ofaye edi ya tenase na menhia ya fa Offinso fa hodie atratra so etikata ekrami emunsem na me bekan ama obi atie ne kan wi a me kan ne utokasem wi a de beba pimu na obi atie ase the concerned youth of Offinso is highly disappointed in Menchia over how the pending chieftaincy dispute is being resolved by His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Offinso has noticed that Asante is taking advantage of the respect our Queen Mother has for him, and therefore over exercising his powers on our Queen Mother to harass and make her powerless.
There were 18 contestants, and the Queen Mother made her possible 3 and finally settled on Dr. K.K. Sarpong. The Kingmakers unanimously accepted the nominee in good faith. If the Kingmakers had rejected the nominee, the Queen Mother would not have had a caution. And we repeat that there was nothing like an objection from our Kingmakers. Customs and tradition were made, and as dancer was given to the Kingmakers, namely Achiamehene, Jasehene, Kontre, Ifahene, Benkumhene, Ankobiahene, Akwamehene, Adontehene, Samahene, Achiami Group, Asunahene, as customs demand. We can state emphatically that Otumfuo has no power to install or destool any Omanhene and should allow the Offinso Hema and her Kingmakers to do their work as custom demands. All allegations leveled against the nominee and the Kingmakers have been dismissed by Otumfuo's committee. The committee established that there was no spell cast on the Ashiremu royal family. Before the committee findings, there is a judicial committee report that history of Offinso very well. Archbishop Osei Sarpong has stated clearly that there is nothing like Abosonom in the Ashiremu royal family. The Offinso state book, which has that Otumfuo is using the fabricated lies of Abosonom to block Dr. K.K. Sarpong, who has been chosen in line with Asante tradition. Rumors going around that Otumfuo is bringing someone from Namon, who is also from the same Ashirem he claimed has been cursed. If he has any better reason, you should give it to the Ohema and the Kingmakers to drop him. Why is Otumfuo still insisting on not to allowing Offinso Hema to go ahead to perform customs and traditions for K.K. Sarpong to ascend the throne? We are referring to the case of Kumawu, which the Queen Mother selected one particular person as the next chief of kin, but Santana rejected. But he want to say that once the Queen has brought her, there was nothing wrong with him. We are asking the general public that what makes the Kumawu case different from Offinso? Has the tradition changed? We believe that what is good for the goose is equally good for the gander. Furthermore, one appear Osei said Offinso Hema is not from royal family, which we think is loose talk and disrespectful to our Queen Mother. We will never accept such a statement since Asantini made it clear to him that if the Queen Mother was not a royal, why was she the one who installed Nana Wiafia Kenten III? And surprisingly, this same appear Osei is making a U-turn, telling us that this untrue story was told by Nana Wiafia Kenten III. Everything clearly shows that this is a deliberate attempt to disgrace our Queen Mother's and her powerless, and make her powerless. Again, one leak of video of Nana Osei Be Abebiu, Saman, chief of Heman, and one Bempa shows that some elders are plotting against our Queen Mother to take advantage of this agenda. Yes, we know that nobody apart from Dr. K.K. Sarpong, who has been chosen by Offinso Hema and all the Kingmakers of Offinso Traditional Council. Nobody can choose anyone for Offinso apart from Offinso Hema and the Kingmakers of Offinso, because Offinso is a big town now and it needs a responsible, dedicated and visionary person not to try and error again. We are sending this message to Otumfuo to allow Offinso Hema to perform the necessary customs and traditions for Dr. K.K. Sarpong to ascend the throne to bring peace, tranquility to Offinso and stop the harassment and molestation of Queen Mother. However, if he decides not to support Ohema's action and continues with the harassment, Offinso is going to be the next Sampa and hence jeopardize the peace in our community. Offinso deserves better. Offinso needs Dr. K.K. Sarpong. Offinso must back up now.
nuanom mrantie ene meba ma hia mu hanyina em se nia e wo krata ani mu ameka ye no na ye brofo na asempo ni nyina ne se na nahema a oye na na amese we anya ako Offinso mahema ade ato nani ni hinawu na ni nyansa mu ni dom ena wone enkonya eyifo ni nkonya sifo wo mu hia ye na wo mu kan wo mu tribu mu ena wo mu ye ne se ye de Dr. Kuradu keke Sarpong ebesi Offinso se Offinso hene na asem no eba ye no ekodi menhia ne menhia ho no wo mu bobo asem na mu ekika asem bebre na ni nyina mu so no wo mu kan ye no santehene no ati committee se wo mu hwehwe nsem no committee a wati ye nyina ye judicial committee no ba kokora pe se enimu a papa no ne ho ba asem committee etnase ye di kan 95% percentage wise no chese ohamu obepa duokron po mienu kura de akiri ni nyina mu no ye nanen ase wadana so se de Offinso man ene de nana amese ye wanya ako e ka no enya de a obefa na mibisa se sebio ye di awi ayeku mani nana no a mo ka ne ho asem no nana kwaku wi afi se ne krata na kire ono ana odi si ade so na onye de hia de a esi den e na ono ekosi ohene amena ye yi ni nyina mu no nana Otumfuo Osei Tutu on pese Offinso so ati nanso ye Offinso man ne de e na ye hia hai ye ka na kowiase nyina ama mansan nyina te se okoto aboa se osi hunua so a enkasa sore ne so o se sore ye so ebi se amantam no ewo asantima mu ha nyina hanfo no mu nyina mu da asantehene nanso amantam ni nyina no obia ni ho ane hene asantehene na esie eya amanfo no na esie hene ni esi wi a na ye de na brew se nana we ne ye pese ye de edi anim na wagene nsa ne wa swai na wabedi ne hene se ekoba se enne ya America sei se nana se ompre na emum ono kopo obi e na abedi yeso a ene amanhini ni nyina se o ma ansore waka o mo ka se Offinso na enya na nya Offinso na enya na amanhini ni nyina na enya ebi se de medi sa aka no ofiri me so a na o de ba so enti ena kasa ya hia no ye ka ne ya kan bio se nya keke Sarpong a wo hini bie no a ye be ba keke Sarpong ye ni wo hene nya keke Sarpong a ye ni wo hene enti de manhia ya no ye de ye som no nanso so wo buo bia ye de ma ahemfie no ye de be ma na emom nya keke Sarpong de a ye ni wo hene bia amani nyina fanto wo mutiri na mo fanto wo manim to man fan ko mo ngumam se enumi o enya numi o krata da hai 1992 ana yetintim ye ya kire se ahyirem ane akonkode asefo ye enkabo mu apam se no ahyiremfo bedi na akonkode fo adi menka machiri se na Otumfuo pokuare Osei Tutu wono na kofo breso na yendi ntawantawa wo ho ebenada e chair mu ya October bosom ye toso aduanu nan afimpim dumi 2023 rather amenka no brofo no ho kaka cha mo mfanche me na no mesem mani die kasa kakra se manofo ma me kire se mo mfanche me eye ebenada e chair mu no Offinso mabunu eye oye kire ana se ensentrofo nhia mu kire se wo kire osre yenwura se Offinso man nyina pe yenwura kofi kodua Sarpong se omedi Offinso se Offinso man hene yenwura ye ka na asemi nam amamre ne amane kwan so edi na dwa ato akoye na wonye enipa dun woche nanso enam akomapa ene opepa ene wasompa wasom Offinso man ti no na hema ene na tankonya eji na dwa ato atumu a woji ni tumu se omaye oman hene ema Offinso man
Yagidi say ensem bebre akoso ama centralfo e na ye ne madi ahyiamu yi ti bi say yenra enye Offinso this year me pa cho entisa da biada yenra ye Offinso this year ashrem this year konkran wo Offinso manhina eyeye yenra Offinso manhina eyeye nti na ye de ye na desrede so yenra Otumfuo na tankunya say yense won say da no asem bi waka to yenso say eye ashremfo ya no mensu agu yeso anase eno mi bi da yenso enti say ye di akonya ni bia enye ye no yesre ka say entisa da ya wo ho adansedie wo ho say entisa ti yesre yenra na tankunya say yesre won ompiri won achi biem na won kwahwe nkrata ma kire say ye no munsuo ana abosom bi enwu yenso efi ho dadaada entisa say ye no na jamfrempon eye saade no egu yenso ani afri ho ti yesre yenra say won san ko na chibiem na won kwahwe nkrata mu na ye nan sa akonya we say so esre yenra ani asantema tan konya say empanifo kan sem bi say sa wokoto sabo bi ti wunua so a kasa sori yenso en kasa sori me so ene de eye Offinso man ekire bi no ebeye kuo foforo enti se nyina ya no amam na yanko ama Offinso man na ya nyinam ama ya na se wanyako enkode a okoma Offinso man a eda foforo bi no ebeye wo bi nso na die na asanteman ebeka emabunu ne ma aya wo Offinso ahyema de hia ye wo Offinso yesini pi esini jase esunum bia eda yanso no enkrata anya danse wo ho a ekire se eni yansu biem ti yesie yenwura se eho no won san hye ne biem na ye gina so de nase piesie ema ye na se wanya ako nana piao onkwaso nana mani yo wakun wakoden okopa ne de wakun ni aka ne kunim bia botira ebeba no na yenim se ne wagina se wo ba kokodufo amayen no yenso ye ta wachi kosi se enkunim bia botie no ebeba yenyina Offinso man no Offinso mabunu ye gina bra ne ya kase ya ta yenwa kofi ko bia Sarpong wachi se wo mra na won fa mpuntuo adesua pa enwuma ema yen mabunu ya wo Offinso na yenya bi nye me a me gina mu me ya danse de mawi asese me kosua pon wa wiesu ku mra tenten nanso me nya adwuma me gide se yenra ba obebi adwuma ma yen mabunu no yenya bi na yentimi ahye ye na wofo enti yefra asankonya anya santeman say Offinso man mabunu ye da so gina ye na so say no Dr. KK Sarpong no abusiafo Offinso mpanimfo ene mabuna ewo ho ensem na wokotie no utimi se asemi eda womo akoma so kyese owura KK Sarpong no womo oda womo akoma so yie pa kyese yenra His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu the second woye no omaheni a wonom ani ebegiye esan se utie video ni a womo ewo arehyemu ewo owura yi mu se no kwasem se wobetena so a ene nwuma hodo de opanyi ana se owura yi ebetimi ede abakro ni mu yie pa eno nti abusiafo ai ha ena ebre no ebema ye kwan esan se empanimfo ene ahenie mu nsensem no amamre ene niema bi ho no wanhwe ya ne ye baba ba chi udedua eno nti ha ene ye de nsem ni nyina ebesi yeda se bebre se wogye bre na wo hye entuma dia kami maposa enko nanu sem na jade baaye dia no metwie edi akura ni san kura hyehyeme sem na bia na moto edi ani medi ma ho odi nyina kura gusu maposa ntuma nya kura beti samna ntwa huro enema wusi na okasa bebire se eja na no samna ne de enye maposa bibi kakra bi aka maposa enko maposa se ntwa huro mpo we de ma okasa nya tintimi ba mpo medru station ma wonsen wa mama no kura nsi wa san foforo sen ba we de ti de mekan me dru station ma twa gu samna bi so am se friend A1 so de meje de si we de we ankofo gu so station ne de we de bepu ahuro pa o de o kwa de bi ba we o de bebe o san de be ha ma o de try ne yan hwe wait A few moments later. Hey, I know the judge by dear. Ayo, Ajawai.
me wa ha na me hwe program bi kwa oti ene ja na de mabo abaso na se fa ne sen na e se me du aja so gu so an se nya sam ke ene aba ta me re we de puka oni e sama na se me hu yanka me to bebirom si e da de nya kwa to dodo na de ye we na to bi enu pe ene ka ho no ma nkwa nya otumrika kan ho na ya wadwo mo namba ama me na matibia kodwa ka onsu betimi afre A1 ewa ahomaboafo iso 054 507 4743 054 507 4743 na wonso so Joe Basop alata semina after wash parazone na se wo hwehwe A1 na kira kwan a obo ase chechere ehonnom A1 asoye na ewo se wutu ana se wo pese wo to ne mako A1 Company Limited abatan ya ti asemde A1 seminar